sannuku da kallo haka sannu kuma da dawowa to kamar da kuka sani cikin program Tsarin Safiya muna kawo muku wadansu special editorial news wanganga mun cikin studio ga cikin Baina TV muka tattara muka duba ra'ayin mu dangane batun ya sunan shi yau da mu magana dangane batun land dispute ya ake neman kasa ya da sai kasan kuma aka samu ya ake da shi duka mun kawo muku waɗanda suka fi mu sani dangane batun shi lamarin kasa su zo muna cikin studio mu na yau su tattauna da mu yanda da mu yi da lamarin issue about lands da sai kasa da yanna ake neman kasa a sai amma before that na special editorial mu on this very case da mu kawo muku in this very segment na show mu muna tare da baba yaya mu one of our very own Jama ko lafiya lafiya lau an tashi lafiya alhamdulillah tashi lafiya to mun gani land dispute in Ghana kasar in recent times nan batun land ya zo ya mamaye gari especially with issue animal research farmland nan sabari Baina TV mun so mu duba issues ne special kamar kan da ka faɗi mun kawo resource person da kanshi da zai zo muna karin bayani da batun land ne amma mun wani kadan research na batun land disputes what causes it, the resolution can desire solve problems, some of the problems facing land disputes in Ghana. It's a technical man also reducing to next like shemu duba batun the land irin confusion da yake kawo kuma ya za yi a magance shi wannan muke so mu duba. It's a technical man also to move to the next slide shemu duba issues in the NAM. Isa kamar kana muka faɗi land conflicts in Ghana cause, effect and resolution. Ya wanga mun doke shi cikin wani works da wasu suka yi Jamra'i da Dankan wanga da kuma Akwaje suka su wani paper ne suka zana on this particular affair. Isa mun doki based on research mun doki portions of their works na muke so mu duka mu yi wani karatu cikin suna gwada kamar where conflicts over land are a major problem to the management of lands in Ghana. Land cases constitute about 59% out of the total cases in court. Meanwhile, the average increase of land cases per year is 25%, whereas the rate of settlement is as low as 10%. Soon I got a command in court or judicial system court cases they wonder. Majority of the cases in Nani, but Unkasani. Land conflict almost 60% of the cases in over average kaje ana 3 months ukeme kasa it's a land conflict very serious issue ni cikin garin ga yasa court cases na ma yana gwada kaman asat wannan year na yana min 2016 kenan na san yanzu maybe it will be more 59% of the total cases in the court yana gwada land dispute dan kan wanga da wanga sun je suna fada kan land she wanga je court suna isa wannan cases na yayi yawa shi yana gwada meanwhile the average case of land case per year every year about 25% increment kenan cikin cases na kuma settlement is as low as 10%. Dan kan aya court ma a year is settle court issues based on land dispute ma be there 10% out of almost 60% cases in Ghana only 10% ake ya solve yanzu aka kaje akwai wani issues in court batun land maybe some 20-30 years still ana cin batun case na yasa land cases ba wani abin da zaka kai no she aje a ba wanga gaskiya ko a ba wanga a ce bai da gaskiya yana take time yasa saboda time da yake take na ya bari settlement na yayi as low as 10% according to wannan paper da suka zana land conflicts in Ghana causes, effects and resolution. Na mu je gaba mu duba some of the causes nan da ke kawo batun dai land conflict in Ghana. Yanzu dai mun san kamar court mu dai majority of the cases nan dai is about land dispute. Tsakanin can be individual, corporate organization, family. Ina nan daban. If you cikin family ma no ana fada kan land isa wannan bari cases nan da yawa. Na mu je next slide nan mu duba kuma wani information ke wurin nan muka duba causes nan of land dispute da abubuwa sometimes it is legal causes saboda wasu laws da abubuwa suna ga legislative loopholes maybe saboda wasu laws da ba
ayya an amend ko an seal wannan laws nan ba shi ke bari mutane ke iya su exploit wannan lack of legislative loopholes nan su waga kuma contradictory legislation kamar maybe laws nan na nan amma suna contradict junan su shi ma yana na legal pluralism traditional land law duba sarakai kuma batun su kuma land law su da abubuwa shi ma traditional land law without written records or clearly defined plot and village boundaries ka duba so da yawa mutane na fada ma kan land saboda mai boundaries nan wanga ce ya ci cikin nawa wanga kuma ya ce saboda ba land boundaries clearly defined na ya bare so da yawa yana kawo land dispute ko yana kawo fada batun land others are formal law which is not sufficiently disseminated or known sometimes akwai laws nan batun land amma saboda mutane ba sani ban nan kaga ana flout she kawo maybe confusion cikin family ko dai cikin gari isa saboda the laws are not sufficiently disseminated kaman ba sa cikin community ko ba disseminate ba mutane information dai yanda ya kamata ba we limited no access to law enforcement and jurisdiction wangani especially batun law enforcement so they were last na malam fari na ce law garin ga law bai aiki da sauran wasu sun samu irin wanga haka saboda ba enforce laws ne yasa ake ce kaman law bai aiki mun san dai laws nan da yana aiki sometimes amma saboda lack of enforcement na ya bar wasu sun take advantage suna take lands wani don wani ya dokin landin ke je court kuma a bashi gaskiya amma ba landin shi bane yasa wannan duka yana cikin and by other poor disadvantage insufficient establishment of rule of law principles insufficient implementation of legislation and missing inactive mechanisms for sanctions so waranga duka yana contribute to land dispute in garinga these are legal causes nan kenan mu je next one nan kuma mu duba administratively kuma mu ya mugan kama akwai causes da ke kawo batun land where the several administrative causes of conflicts include insufficient implementation of formal regulation kamar mu ce da example lands commission ko dai wani haka administration ko dai bodies da suke duba batun land in ba su yi sun ba da ba su yi sun implement laws nan ba da suke da shi ko powers da suke da shi nan ba yana kawo problems land conflict insufficient implementation of formal regulations administrative corruption da mun san da yana nan batun land especially ma in kaje wasu su da mun ce cikin lands commission ko wanda suke deal cikin land corruption da ke wurin nan shi ke kawo mutane wani je karbi land ka da karfin shi ya je court kuma ya win a bashi gaske kuma shi ya san land ba nashi bane amma saboda loopholes nan da wasu abubuwa shi mai shi exploit wannan yasa wannan duka corruption kuma na cikin and coordination within and between different government agencies. Sometimes lack of coordination between, let's say, lands commission, the one co-ministries, one other department in the IFI, maybe forestry commission, one of our coordination number, she cooperation, she may not cow mutani so exploit one. So now we're not forgetting lack of responsibility and accountability. Limited access to land administration, mutani basuda access to land kuma, she may not cow one masala nam. sannan especially the poor and rural population ka duba waɗanda ba su da kudi ko talakawa so da yawa ba su samu access to land yasa yana kawo matsala mutum bai kawo yasa yan kudin nan shi su doki suna cucin su lack of public education on land so da yawa ba mu da karatun land batun land haka ga yafi da anytime ko government through NCCE ma suna educate mutane batun land especially so da yawa shi ke kawo kaman example na the animal research ga na guys because of lack of education on land na shi kawo mutane saboda wani je sai land wurin wani rashin sani ne me shi ba ga ya fi kamin ka sai land ya fi ka investigation ka yi research ka da komai shi ka gane kamar land ga na government ne ko ba na government amma saboda ba wannan massive education na ko awareness na ko sensitization na ya bari mutane ba su san about land wani shi ya je no za sai mai land no yana ga wurin ya mai maybe 2 plots kuma yana ga unguwan ya yi kusa da Accra sai ya sai yasa wannan kuma yana kawo mutane ba su da ilimin batun land especially batun kasa na yasa wannan kuma na wannan kuma sannan ko okay ga technical issues kuma shi ma yana nan technical issues shine recently mun ga wai adare yayi fan flood ya zo daga lands commission mun ga kan da aka a je documents mutane line 13 registration da su abubuwa dai muka gan
missing or inaccurate surveying, missing and land register. Come on, muka gan lands commission last time. Those who sunche de ko one document be bata ko be bacheba. Ama mun gani da ruwa shiga wurin na ya bari. Ya wasu dole dai sun detore don ruwa ya taba su wasu documents. Yasa wannan kuma technical issues nan kenan. We example destroyed or one that does not meet modern standards and outmoded instruments. Sometimes laws maybe they are outmoded. It's about time maybe actually money representatives because also you muna carry bayani de but laws and then psychological causes including for one's existence, lack of self-esteem, loss of identity, collective suffering, desire for revenge. One in also one especially about to revenge. Ya je karbi land kawai. Maybe yana da karfi ko mulkin shi ke kan. Ya use soldier ko police eje kwachi land na kuma eje court kuma maybe judge na kuma corrupt ne shima ya tanye shi su karbi land for revenge kawai and test for power dai mun san mutun da mu kake da lands na wanda yana kara maka power kenan power kenan a ce yau nike da land nan ga duka ai ka san I'll become powerful kai kudi kamar yana ka ce esa test for power kuma shima yana cikin sa these are the courses nan da akwai courses nan dai da yawa mun doki dai from technical, from the administrative, from the legal point of view according to paperwork ganda suka yin da yasa these are the issues ne ke kawo irin land dispute mutum da wadai ko corporations da abubuwa su je su samu masala kan batun land ko one plot today, two plots today, half plot ne duka dai ana samun masala kan na mu je next issue mu duba what is next kind of resolution kenan kan da za a yi a maganci batun dai conflict ga da abubuwa. Let's move on to the next slide now. Effects of land conflict. Mun san dai land yazo ba issues yazo yana da a lot of effects ko dai mu ce consequences. Conflicts have several consequences on the urban, peri-urban and the rural areas of a country. These consequences may be economical, socio-economical, environmental, socio-cultural, political, demographic and psychological. Waranga duka, they are the effects of a land dispute. When I call psychological problem, kamande abin da kullu na ba da example na the animal research nga. Psychologically, the mutanen da ke kan land yanzu they are affected. Wasu ya take a lot of time, ko years, sannan su overcome them. All the years of hustle da abin da suka yi suka tara suka sa cikin gidan investment na duka ya an wangan shi an raising shi down to the ground ya zero. Isa wannan psychological ya affect political issue kuma ya yana nan shi ma yana affect demographic area da mutane suke kuma age wangan nan duka ya affect mutane. Environmentally kuma land dispute yana kawo wannan environmental issues. Economical mun san kaman yana affect livelihood don maybe wani na sadda wani abu wurin aka zo aka clear wurin ya affect ko dai land issue ya zo kan wani land maybe wani abu kan land na ya affect economic activities in the ke wurin nan. It's a direct cause also include destruction of stocks, reduction of tax income, destruction of public and private buildings and infrastructure, military expenditure and refugee care. Indirect cause include capital flight, loss of potential foreign capital investors, tourist inflows, migration of skilled labor, human capital formation. Musan batun land da yazo yana kawo abubuwa da yawa direct causes na ya fadin nan. Reduction of tax income. Mutane suna biyan tax maybe batun land unguwan nan ne ko menene. Ya bari biyan tax na ya rage kenan. Public and private building infrastructure kaman kana muka gani an babata kaya gidajen mutane whether private or public wangani building ne duka aka demolish ya affect economic activity. Military expenditure so dewa muna gani sojoji ake doka ake kai irin wanga fada land na so dewa individuals mana kai su doka sojoji su kai kan land na su je su yi wannan yasa wannan kuma expenditure army kenan ko military na don yana an aka doke su from wurin sun use abubuwa da yawa da zai affect expenditure su kuma refugee care in fada yazo kan land yana cause mutane su move su zama internally displaced saboda fadan land nan da ke wuri yasa su zama refugees kenan within kenan yasa su ma su move maybe to wani gari ko dai within internally displaced kuma. Indirect costs include capital flight sannan loss of potential foreign capital investors. Sometimes land issues say yawa da yawa
ina affect FDI mu foreign wanga mu direct investment shine wasu na waje in suna gan batun land tenure system na bai encourage su zo su invest cikin gari suna gan kamar muka zo man za mu sai land ya kawo masala yasa bai encourage su wannan yasa gashi kuma migration of skilled labor sannan wanda suke da aiki hannu suke yi aiki su ma yana affect su don problem ya zo ko conflict da ya zo ya affect su ma they will move to maybe a different country ko wani abu haka nan human capital formation trauma education and jobs yana land wanga ma yana affect job don in ke construction worker ne in dispute ya zo kan land nan ai ka lose job ga kenan yasa effect nan kenan about land conflicts abubuwan da land conflict fadacen da ake yi kan kasa yake yi ya kawo kenan yana nan dai wa mun dai summarize cikin wanga issues mu je next one na mu duba dai last part na resolution kenan ya za ya maganci irin land dispute ko dai hayaniyan da ke zuwa batun lands dai kasan da muka sani where number of formal and informal mechanisms exist where litigants can pursue their interests such as judiciary kamar court da muka sani kamar yanzu ga muka gwada 59 cases 50% of the cases are of court cases are land issues judiciary na su ni courts na su za su duba su duba su maganci batun land dispute da yanzu ka samu land issue duka ai ya fi ka je court ne court ya baka gaske ko dai bai baka gaske na special land courts kuma su ma in suna nan su ma sun duba batun especially garin ban san ko akwai special land courts yana nan kuma wannan ya duba a deal with solely land issues now sannan political institutions maybe political institutions party system na su masu su duba su zo cikin su customary institutions still dai batun sarakai da abubuwa da traditional authority mu su masu su duba su maganci wannan land don so dewa sarakan ke ko families na su ke sadda land na su wanga sannan kuma religious institutions kamar maybe let's say kamar ya zace office of the chief imam hakan ga ya duba land issue kamar maybe kuna da land ni da kina da land issue mu yabu je office chief imam ya duba maybe sasanta kin gane ko ya duba mu agree on a consensus shi ma civil society na nan private sector mediators yasa akwai out of court settlements da za a yi da yawa ba shi dai an je court ba so dewa mun gan kaman court na ka je yana dadewa yasa an ya use this other bodies ko religious institutions na ayya ko traditional ko customary institutions na su yi su ma su duba to settle land dispute where stakeholders in conflict resolution are composed of a complex mix of personality with varying educational, social, cultural orientations, which result to the use of formal and informal avenues for addressing parties pursuing competing interests. Conflict resolution is directed at understanding the cause of the conflict and finding alternative non-violent methods to help disputing parties reach mutually acceptable positions that solve their difference. Sannan za mu yana gwada barin doke from nan conflict resolution daga a maganci wannan fada land na is directed at understanding the cause of the conflict ya fi a gane me ya kawo wannan fada mutane biyu suna fada kan kasa guda ya fi a gane wannan kami a yi a solve problem na inda gaske yake a gane inda gaske yake and then finding alternative non-violent ne shine ba fada ce wani bai cire wuka wani bai cire bingida ko wani abu kan land nan ai ya samu wannan solution shine alternative instead of kuma maybe ba zuwa court amma ya samu non-violent methods and help disputing parties that's two parties in the case for the can land it can be individual to individual family to family corporate organization to individual ina nan dai da yawa so that they can reach a mutually acceptable position da su duka kowa zai yadda maybe in land nan kuna fada kan sha ce okay mun dace kamar kai ka doki half wanga kuma ya doki half ba fada kuma in kowa ya understand haka nan to an yi zaman lafiya that resolve their difference an ya resolve differences ne yasa basically dai abubuwan da muka kawo kenan batun dai causes effects and then the resolution about land dispute yasa bottom line nan dai ne dai batun land dispute ko fadace kan land dai in ka je court mu issues sun suke da yawa yasa an ya duba wasu kuma solution nan ko dai alternative resolution conflict resolution kuma an ya duba magance wannan especially with traditional or customary institution ko religious institution nan ko civil society ma
akwai private sector mediators da za su zama a sassanta magana a duba a aje inda gaske yake isa batun dai land dispute in Ghana dai muka duba from one paper da wasu suka zana muka samu wani snippets muka kawo kenan. To me, to gashina way from Brukum, a conflict may be said to have. Okay, but last okay. Way from wanga paper 19, a conflict may be said to have been resolved when all the parties freely accept a resolution that has the following characteristics. It's a solve problem now. Wanga kigoda kama, these are the points in the kigoda kama unsolved one issue by joint agreement. Kuduka kuwa agree, maybe an document abing. Kuduka ku agree kama, okay, 1, 2, 3, kuwa ya haka. The solution satisfy the interests and needs underlining the conflict. In fact, yezu kowa party de yafi aya samu MOU, memorandum of understanding. Kowa understand june self interest in kowa. Parties will not wish to repudiate. Repudiation is to refuse, goes to care the solution, even if they are in a position to do so later. In suya kasukia one resolution da za ko the settlement in the za between land in one party ko one person ye kia to ina kawo masala. Yasa afi su duka su yadda kaman okay agreement in the za mu inga kan batun kasanga ko muka ko gaba ma ko wabe zo later zo ce kama ban yadda kuma ba haka bane wannan bai kawo solution. The way the solution meet the standards of justice and fairness. Haka yi solution nan bai meet yi justice ba. So they were thinking solution nan bai zuwa into fruition kenan. Yasa ya fi ayi justice ayi fairness. Inda wanda fi a bashi portion of land wanda ko fi a bashi land nan duka ma shi a bashi ayi zaman lafiya. Where the solution is sufficiently advantageous to all the parties such that it becomes self-supporting or self-enforcing. In common solution nan yayi advantage kowa ya samu amfani cikin solution da aka kawo na ya favor kowa to wannan time na all the parties na da become self-supporting su da kansu za su taimaka wannan MOU na ya stand, that's memorandum of understanding na su da kansu kuma za su enforce wannan agreement ko dace wanda suka yi batun dai land na ko dai agreement da aka yi batun land na isa nan ga za mu dai dasa haya batun na resolution. So I think in the we really have 10% like court na yes our land. That's court cases they were for more than 20-30 years still at court. But ba kare ba ana cikin zuwa court kan batun land. Jama in the court na dokan 10% out of 59% ko 60 and beyond. Is that ngari ya so in order to musan ya za resolve issues na yene kamata kamar muka ce mun ka muku wa'anda suka fi musani suka da ilimi dangane batun land disputes dangane batun sadda kasa da yanda ake resolve idan masaloli ya zo kan kasa mun kawo su kan program muku anjuma ta wurin yashi community issues su ba mu kanun labarai batun binga land dispute da makamanta irin haka to aka haka da mun je hutu kadan idan mun dawo da mu kawo muku newspaper review. Besi, Yeko Costa Rica,